The largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Membe kerim babu wolom akakenu nyameng niko akakenu nyameng nunto adol be nyaadile parce que niamoy ko ado nen ciosano ka hadama dingole signify ite mu jumale ite bota jumale bala wol fanal bota jumale fanal bala ñu ne lan dekkil sa ada ak sa cosaan akakenu nyami num nak amé dem babu ko ne dinni ko jibe e ko akalon ko yemmen fo xama sa ada sa cosaan motax Gambian Talents TV ak Ibu ak babu ñu tok ñu ne il faut ñu dunda sun ada ak sun cosaan tunto alfal kela din bayali ke kulu no nyaadile ke kulu nyaadile fo butero lo bang fodum e ka domoro le dila bang fo ka mum fel le dila ñun programme le biwo be sene andi la kon kenn ku nekk bo buké xam sa ada sa cosaan fu nga bayé ko sama fu nga bayé ko nunto alfalu ila sunkurundi wole ke pare nyaadile ila dum fengol fanal be nyaadile ko mun dum fen sifal le fanal dum ñun programme le fanal be witandila nena lan ku wati sa and bodam nga fekk fofam tel dindi mankaje ke balka julo city yiro balay ka fa finja julo ga ko be siring e be ko jijala ko mol bitay do tarikol fula dindi woli lu do am demba lu tax amatu tay la motax top suñu nasadan faté suñ ada ak cosaan ak kenu ñameng ada ak cosaan ak kenu ñaan topal lañu ahamas bu jot juroom waxtu be juroom ñaar waxtu fan la mo amé ci Gambian Talents TV ibula ak babu kuy wut fu muy fanaan ak kuy wut ku ko wétali xanaa delloo buntu gi warul na boole Yaa Faatu's Guest House tijjil na leen buntu bi ñu ngi leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaaña amal leen li nga xamante ne mooy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nag lépp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV bank fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen fa amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy fan toilette yu set wicc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge and room bu baax dama ne teranga day mut moo tax Yaa Faatu's Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gas cooker bii nii kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xoof ndax amal ne lii di CCTV caméra seet si leen ñu si Farafenni gannaaw garage base bi Kawur highway very clean every day am na cleaning service ratio bi amul fenn Yaa Faatu's Guest House teranga àdduna bët kon nag seet si leen ñu If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Salam alaikum Gambia, salam alaikum nuyu waat leen rek comme nuñ koy faral di ko defee ajuma bu ne wax naa leen ko Gambia seeni bos suñu bos Gambia nekk dëkk boo xam ne dëkk bu baax nekk dëkk boo xam ne nag yaa ko war a téye ma téye ko keneen ak keneen téye ko bu ko defee rek suñ dëkk bi ñu ooyee ko dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bu ñëpp di safoo dëkk bu ñëpp di faale dëkk boo xam ne ñun ñëpp nag dinañ si oo suñu boppa bu boobaa nag ngeen ay seetaan seen favorite show bi nga xam ne mu ngi leen naa ñëwal ajuma bu ne ñu gënee ko xamee si Penchum
Penchum Jollof nag moo nekk fi nga xam ne nag dañuy toog rek di waxtaan indi leen li nga xam ne nag mooy xew si biir dëkk bi kon nag aada ak cosaan dara daaxut nga xam li nga xam ne nag mooy sa dëkk bu nekk nag dañ ko war a faale ki leen fay faral di fi toog nag mooy Aida Kebe waaye nag tey dafa xaw a jàpp moo tax it gisu leen ko bu ko defee rek ma toog ak suma naataango bi nga xam ne soo ne dëkk bi rek nga ne Yankuba soo ne dëkk bi rek nga ne Yankuba saay boo xoolee li nga xam ne moo xew si dëkk bi li nga xam ne moo la jaaxal si dëkk bi dina la ko analysal ba nga xam ne su dee seetuloo si politique su dee seetuloo si dara waaye yóbbu dëkk mu dem si kanam rek di nga ko oo mu waxtaan ak yow ma am fi nag keneen ki nga xam ne nag suma collègue la di suma brother di Sheriff Konte moom it mu ngi si biir kër ji ñu nar a waxtaan ak moom nag yéen a ko gën a xam lépp loo xam ne si dëkk bi la rek dina si yàkkamti ko waxtaan si ñu am nag keneen ki nga xam ne nag mooy suñu papa di suñu nijaay di Mr Chor foofu noonu si Angleterre moom it mu ngi si jotaay bi suñu yeneen naataango yi nag xam naa si kanam tuuti rek dinañ ñu join ma bàyyi ki nga xam ne nag mooy Yankuba rek mu nuyoo askan bi. jërëjëf Fatou di nuyu ñi seetaan Gambia Talents TV kontaan naa ñëwaat tey si Penchum Jollof suñ show boo xamante ne nañ si waxtaane a lot of issues especially prominent topics yoo xamante ne they are on the table so nañ si joxe suñ xalaat te I hope people will understand that li Gambia la te Gambia waxtaan rek moo koy yóbbu si kanam fu mu nekk nii rek that's what we need. dégg bu set wecc Yankuba sa kàddu rafet na bu ko defee rek Mr Chor yow it ñu bàyyi la rek nga nuyoo askan bi nuyu neen la salaamaaleykum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Di gërëm suñu borom di leen nuyu yéen ñëpp yow mi host programme bi di nuyu Yankuba ak the other gentleman yaa ngi ko doon introduce why to be is gone because Sharif maa ngi laa nuyu di la sargal si programme bi di wane suma kontaan rek ni ngeen ma invité ma bokk si programme bi di jël waxtu bi rek di wax askan bi ne yéen mi seetaan yéen a gën a xam yéen a gën a am xam-xam so li ñoo wax fii rek Aida dafa nekk suñu xalaat ak niñ ko gisee o li nga xam ne c'est fact li nga xam ne xapoon na kon ñi jël waxtu bi rek di ñaan askan bi waxtaan nag neexut wax neexut loo xam ne wax nañ ko te dugg si ay nit rek ngeen baalal yow tamit idolize it Fatou maa ngi laa nuyu di la sargal di la gërëm for the invitation waaye rek di jël waxtu bi di ñaanal suñ Aida Kebe yal na ko yàlla may wér ak wérle ndax mu dellu si waat programme bi jërëjëf ngeen baalal ma nag suma olof yi setu ñoonu bu baax jërëjëf bu baax a baax Chérif nuyu naa la waa fay naa la Fatou maa ngi nuyu Gambian yi yëpp ñu nekk di seetaan si jamono ji si biir dëkk bi ba si biti ñëpp a ñoo seetaan di leen wax ne rek seen programme la Penchum Jollof boo xamante ne moo leen di ñëwal fii every week di leen jàngal di leen indi important topics yoo xamante ne national issues lañ comme niñ ko dee waxee rek façon plateforme yi moo dee defar dëkk bi kon nuyu naa leen and I hope this will be a fruitful discussion. indeed dina nekk a fruitful one saay bu nekk rek wax naa leen ko sa dëkk danga wax li nga xam ne moo si nekk di si xew soo ko waxutee nag keneen dafa toog fële di bil dëkkaam su ko defee yow sa dëkk kenn du ko bëgg a xool su ko defee rek Yankuba suñ first discussion dina nekk si li nga xam ne mooy soldier yi nga xam ne maanaam ñi nga xam ne ñooy solkati uniforme yoo xam ne fan yii rek ba tey démba rek dañu am accident ba nga xam ne ñàkk neen seeni bakkan ñoom foo ñoo ñàkk seen bakkan waaye kenn nag moom macha allah ñu ne mu ngi dunda si xibaar yuñ jota am ñu leen ay jaale di jaale seen famille di leen wax massa di jaale tam li nga xam ne mooy state bi di jaale képp koo xam ne rek bokk naa ñoom di leen wax massa sigil leen ko yanna dee di noflaay gaay yi yanna yàlla may leen
àjjana di gën si àjjana yi bu ko defee rek Yankuba noo gisee li nga xam ne mooy accident boobu nga xam ne moo xew démba rek nga xam ne suñu soldaar yi ñu ngi dem foofu noonu di Mankamakunda si yooni fooñ bi rek gars yi ñu am li nga xam ne nag mooy accident si luñ jot a dégg moo nekk moto bi nga xam ne nag moo doon backup li nga xam ne mooy président bi di ko yóbbu li nga xam ne mooy Mankamakunda noo gisee loolu. Yes, it's a devastating accident because ñii dañ nekkoon nga xamante ne they were serving the country soldat la ñoo xamante ne dañ futeeku sol uniforme Gambia they were on a national duty te seen dee bi moom and they are all young people te Gambia moo lose seen family lose nan Gambia lose nan everyone lost so it's a very terrible accident so xoolee tamit this is a problem boo xamante ne Gambia yàgg na fii it's not new presidential convoy di am accident even ministerial convoy sax di am accident Gambia fii dëgg so there should be a review of how they do things because si jamono bu romba ni si ñu ngi blame the former regime di wax ne ñooñ also they do over speeding ak yooyu dañuy wax ne Gambia ñëpp a em si roni loi bi kon su fekkee ñëpp em nañ si roni loi bi kon moto suñ la waxee speed limit am na fu ñu la defal speed limit presidential convoy sax dafa war a adhere to the speed limit soo xoolee moto bi ni mu yaaxuyee nii how ma investigation report lan la mooy génnee waaye one of the things for me from my an unconfirmed conclusion but it's my personal conclusion ne dinaa la wax ne overspeeding bokk na si because yaaxu bi dafa dangerous trop the government ak all the police all of them they should look into this issue why are we losing our young people in this way these little they were untimely death because this could have been avoided it's true but we have to also prevent we can prevent this type of issues so it's a problem te soo xoolee tamit yooni fooñi bi ba Kiang da ngaa gis ni ñi ngi teg foofu ay pono yi ni ak yooyu so all those things people should review this properly ñu xool what are the dangers that these things pose so que danger bi moo ëppa the goodwill then you have to do away with it so there should be a need for a review te never again bu ñoo wax ni dañ ko war a implement te président Adama Barrow ak gouvernement ak all ministers yami dañu war a xoolaat naka la ñoo how they use our traffic because it cannot continue like this seriously to lose our vibrant young people especially those serving the country as in the military and other service so it's so painful seriously yeah. It's so painful maanaam dafa métti kon nag ñu xoolaat Mr Chor noo gisee accident bi nga xam ne moo xew démba rek si ngoon foofu si yooni fooñi bi jërëjëf kaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon ñun ñëpp ñu bokk rek ñaanal aju jiiti yal na leen suuf seede ne leen yàlla xaare ajana ubil leen jannatul firdaws amiin biñ ko ooyee accident rek foofu la wax bi jeexee because dafa nekk loo xam ne ak ñu wax ko rek ñu ooyee ko rek ndogali yàlla waaye su wax su jotee rek kenn mënu si dara ñun mi nga xam ne dañ gëm suñ borom dañ gis ne lépp loo xam ne loolu xew rek moom moo ko dogal ñu seet rek ñun ay doomu adama nag dafa am yàlla moo ñu binda mu binda lépp binda bañ pour tur gu ñaaw xam nga moo ko binda waaye moom si boppam day daw pour ne yàlla moo def nii loolu tax yàlla moo dee reyee waaye def ko dee sabab loo mu nekk accident o nit jam nit paaka o something so ñu delloo suñ ngum si suñ borom nekk ne accident bi de gars yi ñu nga xam ne ñoo fa faatu seen waxtoo jot because am na kenn koo xam ne ñu ne mu ngi fa bente te mu ngi dunda kon xoolal rek kooku waxtoom bi moo jotut loolu tax kon ñuy ñaanal
ñaanal gaay yal na leen yàlla ubbil jannatul firdawsi. On the second note, nga xam ne loolu Yankuba def ko wax dafa am solo trop. Because so gisee something happening, the occurrence mu xewaat, you don't call it a mistake. Sometimes, loolu dafa nekk deliberate. Ñun gis nañ all the presidential convoy in the Gambia from the first republic to now into the second, or from the first president, the second one ak léegi. We've seen the convoy ak nu ñoo dawale at the time. Ñu gis the convoy of the first president. Dinañ gis ne at that time, nit ñi bari wuñ moto yi lifi nañ, so it wasn't something li nga xam ne call na for cause for concern. But the Second Republic completely differed. They started as a military and then civilian. And one of the reasons behind all these things is security. While Luma want to understand why are they running at such a high speed to reach a point? And also the number of vehicles involved in the convoy. Is it all part of security? Dañu war a commencé di laajte suñu bopp loolu noonu, because xewaat na de ngay ko. And so ko seete young lives today so I think it's important balaa ñu see dugga daal ñu ñaanal gaay rek ba pare wait and know what is the cause of the accident, because duñ mun a wax ne it's a mechanical failure on the side of the vehicle. Foog naa façon yi moto yooyu noonu ñu war a escort président bi balaa ñoo jóg dañ leen war a inspect and know that they are roadworthy. So duñ ko jëlee as a mechanical problem. Ko xam nga moto la tamit. Then the other point is luñ gis ne ku doon drive is not qualified, because doo mun a jox somebody to be part of a convoy who is not a qualified driver. It's most war na am license and it's a qualified driver yaaga na dawal. So ko seetee li yang ko ba wax rek la. If you put your own analysis, nu moto bi soo ko gisee nga xam ne is high speeding. Su fekkee ne loolu la kon, then the authorities should look at it. Lii la mun na wax, because accident bi dafa metti trop te soo ko buggee def politics, people dañ ko gisee differently. But to be honest with you, if we have to start to look into our convoy, the size of the convoy, the speed, dafa metti trop. Jërëjëf ngeen baaloon ma nag. jëlal sa wàlla noonu rek la mooy demee ba léegi rek si Penchum Jollof. Sheriff noo gisee accident bi. Definitely nekk na loo xamante ne du lu neex daal waaye just 1 week back man last time dama wàccoon liggéey di ñibbi waaye tase woon ak benn man beesut fii sax just dafa ñëw live jógee UK mu ne ma ne xanaa lan moo happen Brikama ma ne ko ne président bi mu ngi fa di lay foundation stone pour université bi waaw mu ne ma ne waaye man maa ngi tase woon ak convoy boo xamante ne mu ne ñooñu nuñ doon dawee dafa garaaw trop mu ne anything su happen rek ñooñu yëpp mun nañoo lose seen life so mu nekk overspeeding te overspeeding soo ko def tamit dafa am consequences am na moto nu moo dawee even lu ndaw even mistake bu ndaw rek da nga bàyyi yoon bi o moto bi dem daanu fele comme lu happen nii one thing tamit lu ma bëgg a add foofu gis nga suñ personnel si yoo xamante ne dañ leen dee yóbbu pour ñu train Turkey nuñ dee trainer seen army yi when it comes to convoy su ñoo dawee su ñoo dem fu nekk nuñ dee demee nuñ dee opérater daal duñ mun a jël loolu because jàng nañ ko ñu indi ko direct li ñu impose ko fii xëj na ñooñu ñu defaree seen tali yi xëj na nuñ defaree seen tali yi ak ñooñu seen tali yi sax nuñ ko dee protéger pour nit ñi buñ fa romba sax o comme luñ dee am fii sometimes da ngaa gis moto mu ngee daw ak full speed rek nga gis nag mu ñëw rek cross wala dara mu happen xëj na foofu hardly nga gis loolu waaye ñun fii loolu dañ ko dee am several times te loolu soo happenee rek moto mu ngee daw ak full speed rek yal nañu yàlla musal waaye nu mu fa dee demee du dee nekk lu correct daal so loolu dañ ko war a consider daal suñ demee training ñu jël fa xam-xam suñ ko indi fii buñ ko def copy and paste
suñ ñëwee fii ñu xool naka lañ ko mun a usee fii yeneen yi ñu génnee ko fa ñu add fa yeneen yi so waaye it's just unfortunate loo xamante ne la it's not okay dëkk bi depuis démba ba tey kenn happy wut fii lu happen it's just terrible waaye tamit maa ngi dégg from side of the president also ne mu ngi bugg a offer ñoo xamante ne ñoo fa gaañu seen doom yi pour scholarship issues I don't confirm it 100% waaye su dee loolu lu war a am la tamit dafa important trop dafa important warta em si loolu tamit because ñii ñu ngi sacrifice al dëkk bi all of us ñu ñëpp ñu ngi liggéey pour dëkk bi waaye ñoom lu ñoo def nii neexul accident bii nii dafa garaaw trop so loolu lu baax la although am na ñu nekk di criticize issue boobu noonu waaye we should not politicize everything waru ñoo def politique dugal ko si everything ñu ñaanal gaay yal na leen yàlla xaare àjjana daal waaw mooy issue amin yaa rabben waaye Yankuba gëm nga li nga xam ne moo nekk accident bi ne xew na waaye président bi ba léegi mu ngi continuer tooyam waaye ba léegi rek ñu bari leen wax ne président bi comme que accident dafa am si saa si fa waroon na stop li nga xam ne moo nekk liifam bi nga xam ne moom la dem defi ji si seen dëkka mu dem si family si du ñaaka dina fa demi ji waaye at this current minute comme que yow leen doon yóbbu yow leen doon bungee ku yow nga dem sa dëkka dem defi ji sa liif yow it war ngaa bàyyi liif boobu noonu nga dem si li nga xam ne moo nekk ñoom ñëpp seen kër yi family si ñu gis la fooguloo ne loolu moo waroon a am njëkkee am daan nga yóoni ay ministers ay permanent secretary ñu dem waaw teewaayu président bi am na solo trop si funéral bi mooy si jàlle waaye lu gën a am solo mooy si family si victims yi ne victims of road accident because victims leen ndig gaa yi ñàkk nañ seen bakkan yi foofu te koo si xool rek si gaa yi kenn nekku fa officer ñoom ñëpp non commission officers leen ay xale leen si army bi ñoo xamante ne mutaanguñu nekk officer sax fana kenn ki moo am sergeant si gaa yi sax so after sergeant sax am na ñaari rank yu fa nekk ay warrant officer 2 ak 1 yëpp ñu fa so di problème la balaa ñu egg si officer lañ ñàkk seen bakkan yi so it's a problem so ñëwi président bi si man si how to say si jàlle ministre si suñ ñëwee vice président suñ ko teewale sa baax na waaye nag lan la mooy defal famille yooyu famille bi tamit ñoom ñoo ñàkka so families they need state support waxuma la supporté président bi de supporting nguur because président bi moom amul dara dañ ko def fay comme ñu def fay keneen président bi moom su yàggee sax dafay dem du fa nekk throughout waaye nag nguur bi moo leen war a sponsor ñoo war a take charge ñu sponsor la te loolu moo war a am jàppale famille yi tamit seen dundi waaye dégguloo ñu bari ne wax ne nguur sometimes ñu war laa defar dafa mel ni gars yi dañ laa defal favor sometimes di nga gis njaboot ñu dem foofu noonu bu dee kooku mu ngi am ay ñetti doom ñeneenti doom xit na dina take time waaw but still bi am na resources because nii si lu gën a am solo mooy ñii dañuy dee si national duty ma jëlala exemple rek député su gaañuwee even nekku di saaf sax léegi-léegi ñu indi ko si national assembly ñu defal ko state funeral waaye ñii nag si national duty si leen nekk ñu ngi serve the state dëgg because protection of the president is part of national service so si duty la nekkoon te si active duty la nekkoon si foofu lañ ñàkkee seen bakkan kon nguur bi su fekkee ñi sax 20 doom lañ bàyyi ku nekk 20 doom sax nguur bi dafa leen war a jàppale because who is there pour support leen xam naa nu munti mel they have a young family yaakaar ma ne kenn si gars yi am na more than 5 doms because ñëpp ay ndaw leen so it's just a matter of the government planning and helping them su government bi su leen jàppale wut moom xam naa ne xanaa famille gaseen mbokk yi jàppale waaye nag jàppale yow tamit du dee continue most of the times because everywhere nit ñi ñëpp ñu ngi struggle ñu ngi suffer waaye nguur bi moo leen war a jàppale scholarship feeding even stipend sax nañ leen jox because lii mooy motivate ñeneen su dul loolu what is the essence of his service because moom amoon na éene ku fi si ñoom foo yëpp ku nekk amoon na plan te seen plan bi ku nekk maybe fulfill ko sax so government moo leen war a jàppale ñu fulfill seen dreams yow Mr Thior nangu nga li nga xam ne moom la
suñu broda Yankuba wax gëm nga ne ànd nga ak moom da ànduloo moom. Well, I respect everybody's opinion. Te mom num ko gisee non la ko waxee ak lolu moy xalaatam, which is fantastic. Parce que li dañoo bàyyi suñ xel ak nu ñoo waxee parce que one, it's a very, very fatal accident. To the family involved, so buggee wax whether the president, the government should support them or not support them or should support them this way. Ak niñ ko gisee du nekk yow niñ ko xalaatee. So suñ xalaat yi ak suñ gis-gis dafa ute. Li si gën a am solo liñ waxoon bu njëkk mooy the government should try to prevent such kind of occurrence of fatal accidents, especially when it happened within the convoy of the president. And if you look at it, 80% of the cause is high speed. So we've lost 4 young lives on the active duty. Lulu Sunko announced that they are going to support their family and make it public known. It's, for me, it's politics. They shouldn't, because the government is duty bound to take care of people who died in active service. There is something that they should provide for them. Providing scholarship for their kids. They don't talk, the government is talking about that. When actually every child in the Gambia, whether your father is alive or not alive, should have free education to a certain level. Now we're talking about they will pay their education up to university. How about if they didn't go to university? Those children need a better life. And a better life is not only university or paying their school fees. They need a shelter. They need feeding. They need security. So coming out to say, government will take care of the kids, they will pay their school fees and so, for me, it's political. That should not have come from the government. The government should say, we will look after the family and give them a better life. And that includes paying their education, their health and everything, their social security, everything. Because the parents died in active service. That is my view. That's my view. Why put you again, I said, 1 minute, you said, oh, government will take care of the family and they will pay the school children, the children's education up to university level. Lulu is one. It is their duty and responsibility. It is the duty and responsibility of the government to provide services for the people. Why do harvest accident amel civil accident face school fees? When these people were protecting and safeguarding the life of the president, during that time you did not come out with any package to pay their children's school fees. But when they see accident, it's sad to say, but it is government responsibility. Unfortunately, why do they have to tell us? That's the question I'm asking people. Government be wara ñew sa di wax ne ñom dañoo faili li nga xam ne dañ ko wara def. It's unfortunate suñ doom yi, we are all paying for it from our pocket. The state did not put any plan to facilitate an education system bi nga xam ne ñëpp dinañ dem through without money coming from our pocket directly. So jël nañ seen jogo luñ wara wax nañ ko, waaye loolu mooy suma gis-gis. Man dama feel ne liñ wara def la. So li wara def faruloo taxaw di ko wone di ko so out. Unfortunately, I still wish I'm still sending my condolences to the family. I'm sympathizing with them. Unfortunately, some of them are young. They will not see their parents as they grow up. Why yàlla moo ko prédestiné loolu mooy xew. So ñu delloo suñ gëm yëpp si yàlla. Why the government ñi ko wax tey, it's not here to stay for the rest of the life of the kids. Munna they may end up after 2026 or any time. So what's going to happen when another government comes in? Jërëjëf. Jërëjëf Mr. Chol Sheriff. Waaw comme lu ma waxoon rek lu ñu mënti wax fii accident bi happen na.
waaw fanaa léegi focus bi yëpp fan la war a nekka naka la ñoo fexe façon bii bu mu am xam nga accident moom yàlla moom lu mu dogal moom daf dee happen waaye tamit ñun doomi aadama yi lu ñu fa dee contribute tamit bari na comme lu ma waxoon fii last time in terms of naka lañ dee defaree tali in terms of moto yi nuñ dee dawee in terms of ñu respect nekkut accident bii rek dañ war a set exemple boo xamante ne at least façon accident bi suy am sax ñaanuma ko yàlla waaye bum dee happen always because lii dafa garaaw trop loolu rek laa fa waroon a add ak buñ try pour politicize this issue because dafa metti ñu stop buñ try pour politicize this issue this is serious it's beyond politics but Sheriff am na ñu waxoon ne bu Yaya Jammeh nekkee fii bu Barrow just jëlee over dafa wax ne li nga xam ne moo nekk wàllum moto yuy daw muy convoy yi yooyu dafa am ku stop fii ñu ne Barrow loolu la waxoon so su dee moom dafa waxoon loolu te moom mu ngi def lu mel noonu fooguloo ne it's high time moo wàññi waaw waaye loolu xam nga dëgg bi mooy time Yaya Jammeh bi convoy bi nu mu dee mel ak bu tey bi dafa utee de yeah that one is not the same ban moo gën a garaaw yeah bu convoy Yaya Jammeh bi ak bu convoy bu Barrow bi they are not even the same yeah in terms of soo seetee ñaata moto ñoo dee nekk di daw ak speed buñ dee dawee no bu Yaya Jammeh bi moo ëppa bi moo gën a that is the fact how about yow Sheriff Yankuba I think léegi la gën a garaaw sax léegi la gën a garaaw kon am neen two different things yow foo ko teg because Barrow moom dina téye yoon bi for hours ñëw du dee ñëw fekk trafic mu ngi block mu ngi one way you know Barrow dafa yàgga status mu fa toog trafic mu ngi block nit ñi di dox depuis Westfield ba Tabokoto léegi moom si rampant boobu moom c'est normal practice now Yaya Jammeh daf ko daan def time to time not frequent te moom su suupee yoon bi rek dafay gaaw a romba that one is we are here waaye kii moom su suupee yoon bi sax dafay yàgga so it's a problem te ba léegi there's no difference whether speed am na wala leneen amut dee yi ngay am the people are dying in their convoys so it's a problem boo xamante ne ñoom ñaar yëpp they fail to address that but in fact so wax sax Jammeh mooy tane because Barrow he came up with the agenda of reform changing what was here te moom mënu koo change mu ngi am ba léegi kon moom moo fail sax so si Barrow moo fail Barrow moo fail Mr Chor yow loo wax Yaya Jammeh time am convoy si la gën a garaaw na time yi ki nga xam ne moo nekk Barrow Yankuba mi ne Yaya Jammeh daal moo tane waaye Sheriff mi ne Barrow daal moom moo gën a tane daal okay xam nga li ñëw laajte so we are going to deviate and make comparison suñ defee comparison rek ku nekk dafa wax sa opinion waaye li si gën a am solo mooy we talking about a convoy that is running at high speed and causing casualties. It happened during Yaya Jammeh's time and it's happening now. Should we continue doing it? Because Yaya Jammeh's one is bigger, so this one is small, and we continue killing each other. Either you knock somebody down or you absolutely do somersault to them. That's the question. That's Lulu then you want to continue the because I was there, I was doing it. Again, Lulu is not good. Yankuba munko defa. Even speaking in munko def with a reduced vehicle, why munko def the same thing is happening. So we still call it good. That's the thing we should ask ourselves. Because Monuma Gise Limoy, it is occurring, and the consequences are not positive but negative. Ninyange de, and then you want to say, because that is part of the security. Then you are down high speed to secure the president. Or are they doing it to be there on time? Also, faking it in Buka on time. Why Luther didn't tell a joke? Them. This is what I can't understand. With regards to the sweep beyond, with the close beyond, below Lumum is another thing. What I'm talking about high speed of the convoy, vehicles involved in the convoy, and we cost high rate of death. Are we going to make comparison? Because Yaya Jammeh was doing it, this one is reduced. So for me, I beg to differ. I just want to say the government authorities and the security sector, then you want to say at Lee, say at Kububa. You said, for example, so fake any president is going to Mankamakunda on holidays.
And definitely, mom, he can leave State House at night. Jarut pour mu announce ko sax. At night, na fekk moto yi wàññeeku nañ. He could travel at night, mu dem into Mankamankunda without high speed. Why? What is that there that is so special that you work out at the time when the roads are very busy with the traffic and other and going. And if you look at accident, that is not a highly populated area. So kon is high speed. Langa dahe finga dem finga hamne Mankamankunda du push, you will find it there. So these are some of the things that we should look at. Then do you want to because we Gambians, we keep living in the past. We keep living in the past. Ya jamili la defon, ni la kodon defe. Ya jamini la kodon, ni la kodon defe. We're still living in the past and we are not moving. That's my view. My view is the convoy should be reduced and the speed should be reduced. Whether Ya Jamil had a big one or this one, but then the same thing is happening. nañu bàyyi suñu xel rek si lu ñuy dawale saa su ne rek ñu ngi gis Barhama Cham tamit mu ngi bina si Facebook page am ne mu ngi escape accident moto bu garaaw a garaaw moom it daanu na ba nga xam ne dafa toon mu nekk loo xam ne war nañ see bàyyi xel bu baax moom it mu nekk artiste kon nag mbokk yi di leen fàttali ne yéen a ngi seetaan li nga xam ne nag mooy Penchum Jollof Jollof nag mooy seeni dëkk muy Gambia nañ ko bàyyi xel bu baax a baax Yankuba ak ñëpp koo xam ne ñu ngi ñoo seetaan rek dinañ dugg nag si li nga xam ne nag mooy Sana Sabally mi nga xam ne woon na rek mooy woon vice chairman bi bu AFPRC bu nga xam ne nag yóbbu woon nañ ko foofu si TRRC fan yi nag gis nañ ne génn na di wane li nga xam ne nag moo xew mbete it moom la nguur bi wax muy wax ne daal li nga xam ne nguur bi maanaam reject neen li nga xam ne mooy baalu bi nga xam ne moom la ñu ti di wax lan mooy si sa xalaat ba léegi rek national conversation la lii jarut xulo because TRRC Gambian si ñoo ko demandon te after the change in January 2017 it was one of the priorities areas for the government te buñ ko establish def nañ seen liggéey bi am nañ seen recommendation te dañu recommend ne nañ am grant Sana Sabally amnesty waaye nag nguur bi moom nanguut loolu Sana Sabally is one of those who bear greatest responsibilities so why the issue here is it's looking at ni dañ ko war a xoole different angle mooy ne the issue of TRRC what it come to solve lifin moo am na si soro torop mooy reconciliation the reconciliation mun na punish ñëpp te mënuma wax Sana Sabally lañ ko war a grant amnesty or not waaye nag man reconciliation moo gën a am solo waaye justice also for the victims because victims itam yàgg nañ sono te gaa ñu ngi toog am na ñoo xamante ne their life have been damaged mënuñoo dem school am na ñoo xamante ne seen school complete ko am na ñoo xamante ne they are still living with the pain amuñ proper medical care they are living in a very sorry situation some of the victims so even those that are even living in a sorry situation they have passed through they have overcome that situation but they still need to be compensated because lu xew mooy all those atrocities happened under the state bi according to the TRRC finding ñoom ñoo lan push everything especially they accuse the former leader of mainly so he's those close to him so gis nañ tamit a lot of things happen na even the Janneh commission amoon nañ recommendation yu bari yuñ def fii waaye nag nguur bi implement yëpp so TRRC tamit still the president moo am power moo am the discretion moo xool kan la mooy prosecute ak yooyu because minister bi si ronam la nekk waaye nag if like we want to look at the TRRC work into a holistic perspective dañu war a xool tamit reconciliation am na solo trop si ma reconciliation am na solo bu baax a baax a baax kon nag loolu la Yankuba wax Mr. Chor First of all, I'm just going to take what you are saying
because I was not privileged to read the text being nga xam la Sana Sabally wax, or I was not privileged to listen to the press conference or whatever su fekkee ne noonu la ko joxee waaye I want to be careful. All right. and Young use. community fa bëgg a ñëw si loolu mun ngaa dem. Okay. Yeah. So Sana lu mu wax they put the question to him Paradise TV ñoo ko daan laajte ñu ne ko yow dañ la joxoon recommend amnesty TRRC dañ recommend amnesty waaye nag nguur bi dañ bañ mooy ne dañ ko refuse dañ reject loolu so nag Sana mu ne nguur bi they have the discretion mooy ne ñoom ñoo def lu ñu bugg a def te moom léegi mu ngi bàyyi lépp si loxo yàlla moom lu mu defoon daf ko regret te apologize na mooy am na remorse and then te like comme moom mu ngi baalu rek moom foofu la moo taxaw waaye he did not say whether nguur bi lu mu def baax na wala baaxut so the idea is no the two side TRRC recommended amnesty waaye nguur bi joxuñ ko amnesty Sana moom mu ne moom bàyyi na lépp si loxo yàlla moom lu mu def Gambia fii mooy ne bu loolu mistake lañ defoon mistake he used the word mistake te dañ apologize te like it's like lu romboon rek mistake la woon waaye nag moom mu ngi bàyyi lépp I will leave everything in the hands of Allah loolu la waxoon. Okay. Can I come in now? Yes, go ahead. Ñun laa déglu, Mr. Okay, jërëjëf Yankuba for that point of clarification. Again, as far as I know, Sana Sabally lu mu doon wax foofu noonu he was talking on opinion am ak moom perspective am nu mu ko gisee period. So su ne I mean nguur gi jël nañ décision moom bàyyi na ko si loxo yàlla parce que ñoom mistake lañ def ma ne bentey is up to him mu ngi wax opinion am waaye suñu waree delluwaat back to the TRRC dama bëgg a man daal dama dee moytu trop su may use my words. I don't call people victim. I call them alleged victims until it is proven by court of law that actually they are victims. Because the TRRC was a commission. Commission B was meant to come out and get the truth, we reconcile. If there are people in Hamni, they need to be compensated, they compensate them. And then the rest is left in the hands of the government. Why? We are here saying, before we reconcile, there should be justice. Fine, that's a fact. But there cannot also be justice if the truth is not established. We have to make sure we establish the truth. So there are different kind of schools of thoughts or people in Kogise as far as the TRRC is concerned. Others have seen that the TRRC has been, their credibility has been compromised well before they even finished. Others have seen that the report is one-sided. Alleged have not been given the opportunity to be heard. For example, Samsar, who was even in the country, calling them and orders and orders and orders. So at this point in time, we should be careful the wording we use on the victims and call them victims. Sunya victim, it means they have already been established by law, they are victims. So I'll refer to them as alleged victims until it is established by the court of law. Sunya li Sana Sabally Sana Sabally himself, Momo at the TRRC, and there are laws that are put in place. Anybody found wanting will be dealt with by the law. And in this case, Sana himself, from his own mouth, he is found wanting. So if Sana is going to be exempted, or government be or TRRC, you suggest encourage amnesty. Why are they not suggested that you do amnesty to the former vice president? Because he was only present in the country as the vice president at the time incident happened, and now he's been alleged the Momo Joy order, nothing.
but he's not been exempted. So you see the point I'm making. You cannot make rules for this group of people and then leave the other group of people. Suñoo joxe amnesty, nañ ko jox, grant it to everybody and then compensate these people and we reconcile and unify as a country, which is fact. Because if at all they were able to establish the fact, we don't want those kind of things to happen. But as far as I'm concerned, suma gis-gis la de, the fact has not been established. In so many cases, I'll give an example. A person like Babukar Jata, who came, you interview ko, muti alquran bi wat si yàlla ni li ma wax ni dëgg lay wax mu wax ko ba pare mu dem di other time ñu invite ko mu ne dëgg li ma waxoon du dëgg mu jëlaat alquran bi mu waat ne li ma wax ni dëgg la. So léegi how can you convince me ni lim njëkk wax ak lim second one bi mu wax loolu nekk dëgg? I cannot. So I'm just giving an example. Those things happen. But you compromise the integrity of the TRRC by bringing somebody who is a coupist to be part of the investigators. I personally, I believe in finding the truth, establishing justice. But you cannot establish justice without the truth. So high on the table today should be reconciliation. People will think I am talking because I'm APRC. Billahi wa nasiyala. I'm talking in line as a neutral person here. I can still support somebody. Suma buge dimbale ko xamne man ko buga. Li ma ko supporté dimbale ko moy ma wax ko dega. You are wrong. But if you cannot prove something to me to say that this person is wrong, I will still stand there and be in doubt. Loolu mooy suma view ci TRRC. am na lu Yankuba bugg a wax si li nga xam ne loolu nga jos wax Yankuba demal su ko defee rek ñu dégg Sheriff. Yeah, Mr. Chorley, on the issue of establishing the truth, dégg la TRRC the court, the President of the National Assembly ñoo ko establish. It came by way of an act of the National Assembly. Dégg la, you know, but another issue mooy ne act bi lum sas TRRC mooy to make findings and establish impartial what boobu dafa am solo trop, impartial historical records of past human rights violation. te boobu selection bi maybe on the side of compromising integrity bi opinion la boo tamit it's an opinion. Because so xoolee TRRC commissioners yi ñooy make decisions. That investigator that he mentioned, Mr. Barrow, is just an investigator, and under him you have many people ñoo xamante ñu daan liggéey foofu si ronam. The final decision even the lead counsel du ko dee make, so commissioners yi ñoo koy make. te commission bi the composition is dafa include people from different regions. The selection process, I think all of us ñun ñëpp gis nañ ko te yëg nañ ko te it was participatory, you know. Even we have a youth rep there who was Mr. Ka ak ñeneen. We have Muslim imam boobu Christian yëpp so different backgrounds, you know. So dama gis ne is just that these issues people are talking about, for me, even in court, because you know, TRRC ñu bari ñëwoon neen fa testify, they not call everyone, they like they vet, they verify. Yeah, so if they do it, for me, I think the stories of the victims should capture everyone's mind. These things happen. The courts are already there established. Why not? They will get a court. Seriously, they will get a court. For me, I believe the court see yakaruma. Any judge will sit and say this one did not happen. You know, maybe some of them, 1, 2, 3, you can say yes. There are questions around them. Like for example, mention na fi Babukar Jata ak ñeneen du moom kenn. So but the issue is like we have to accept that li amoon na. This is, for me, is a fact. It's the truth. This will tell us establishment truth. Course yi ñoo ngi war a confirm waaye truth bi TRRC si man they establish the truth boo xamante ne impartial
those that Mr. Chorta mentioned those who were supposed to be called, like for example, you bugo na ñew sa nakala sa Mr. Samsudin Sar. I don't think need every human being dafa deserve dignity. Samsudin Sar bala ñu ko o TRRC, he was talking. ñu ko dégg te lum daan wax, we should ask ourselves. He did not see TRRC as a legitimate body. Why he wants to post himself, and then his intention was very clear, his motive. It would have undermined the work of the TRRC. Mom, na ñëwam fofu ak ñaka ñëwam fofu yahu dara si liggéey TRRC bi. Ñu fa ñëwoon victims yi ñu detainoon fofu. They stated things that they witnessed. Te kii su ñëwee su waxee kële def de corroborate lu mu daan wax. A lot of things happen. 1, 2 things, 3 problems. So ñëwam bi ak ñaaka ñëwam bi si man yaaxul liggéey TRRC wàññi ko dara te TRRC liggéey bi tegu na si yoon because National Assembly loi moo leen sas si selection bi am na the members of the commission yëpp define nañ ko ak bi define everything. There was nothing that was important. ñu suñ député yi ñoo toog ñu waxtaan so ñu def seen liggéey ba pare even though there were extensions delay extension ak yooyu the buy up time pour génne report bi and that is expected. TRRC ñoo bëggoon a limit themselves ñu taay seen boppa at the corner because time bi mu naan laajte is very short si man sax bu ma ko dégg ma ne no this is not possible unless they were writing their reports from day one. If not, they need a long time, a long duration. Te report bu mu ñëwee rek it did not disappoint the people seriously. So I believe the truth has been established si man dëgg bi Gambian si xam nañ ko leer na nañ. The only problem we have right now, as he said, is for the courts to confirm. I will agree with him. Let's use the word allege. I will agree with him because courts don't want to confirm. Because coffee one you are here, court, show me the proof. But the for now one can rely on the TRRC report and say that is the truth. Seriously. Yanguba, so Sheriff. Interesting. From both analysis. Man suma opinion bi foog naa dafa xaw a niroo tuuti ak bu Yankuba wax because suñ seetee I think TRRC bi rek sax du commission fii waaye si boobu lañ nekk di waxtaanee because commission si am na commission yu xapu noonu fii waaye te commission yooyu yëpp xaalis moo fa dee duga xam nga too much of resources ñoo fa dee duga some of them outcome bi gisuñ fa dara loo xamante ne yeneen yi sax ñëw nañ ak recommendation ci yoo xamante ne at the end of the day fiw lañ dee def duñ dee def yeneen yi waaye loolu yëpp dama foog ne daal TRRC bi comme que loi moo ko fi teg pour mu happen through National Assembly te ñun yëpp am na ñu représenté National Assembly bi ñu pass act bi ñu jël commissioners yi council si ñu def liggéey bi bañ pare si loi bi lañ ko teg TRRC luñ munti def man lu ma gis suma own opinion si loi bi la nekk because National Assembly bi moo leen ko jox doole te National Assembly bi doole buñ am doole bu mag du doole bu ndaw so waaye dama foog ne si luñ war a focus mooy the issue of whether victim or alleged victim. Yes, on a point of law, you are alleged victims because loi be established ko for now. But dama fone Gambia has gone beyond that. Ñun suñ society bi soo ko seetee dafa ute ak yeneen society yi. I think Gambia ñun suñ toogee ñu waxtaan correctly affaire TRRC bi affaire victime bi ak perpetrators yi yëpp mun nañu toog ñu waxtaan ko mujjee ñu move because Gambia still now ñun demuñ ba léegi société ñun compared to yeneen dëkk yi da nga xam ne Gambia ñu ngi def de waaye ñun compared to yeneen dëkk yi fii Sénégal fii doo ko compare ak Gambia mooy dëkk bi so we have a lot to do instead of focusing on other issues. TRRC bi dafa over important dama foog ne nit ñi dañu war a accept rek ne comme lii lu happen la dama taxaw fii dama taxaw ñëppaa ngi toog ma ne Fatou man maa ko dooroon Fatou maa ko yóbbuwoon ba fële ma def ko lii ak lii ñëpp dégga nañ ko kooko def moom tamit wax na ne kii moo ma defoon lii yow tamit dinaayuloo ko
although am na ñu ko dinaay loolu foog naa loolu digga bu leer nañ la so ñun suñ société bi foog naa buñ xool loi bi trop suñu xoolee loi bi trop lii dafaa gën a duration bi mooy gën a dem si kanam te balaa ñuy wax ne solve nañ ko dafaa fekk time dem na xëj na du nekk ñun suñ kanam sax because nobody knows but ñu approach suñ own conflict in a way boo xamante ne dafa different ak yeneen way yi ñu solve ko Gambia suñu société bi soo seetoon early 2000s fii nii establish woon nañ système boo xamante ne conflict su apunee si diggante nit ñi si société bi sax dañ dee balaa ñuy dem si loi bi instant jóg rek si dem si loi bi dañ dee mën a toog si alkali yi ñu toog discourse ko ñu jeexal ko waaw loolu mu ngi xapunoon fii loolu xapunoon na fii yaagut sax around 2000 si la waaw time boobu dafa coïncide ak ñëwi pura yi nii yëpp reforms yooyu yëpp xapunoon nañ si dëkk bi fii te yil nañ dividend yeneen conflict yi daf dee waste time sax soo balaa loolu ñu toog rek waxtaan ko mujjee ñu move as a society so man suma opinion si lii mooy jarut sax ñu toppa affaire loi ñu gis ne rek comme am na ñu taxaw ñu ne ñun ñoo ko def so ñu jël ko noonu ñu ñëpp ñu make sure ñu discuss ñu jeexal ko ñu move as a society dan ñu focus too much on the law because TRRC bi loi bi moo leen fi teg te seen liggéey bi si kaw loi bi lañ ko teg te gaay the main purpose nit ñi génn nañ fii wax ne ñun ñoo ko def te am na ñu ko accept 100% ba jégal nit ñi pour ñu baalal leen so I think jarut ñu waste time ñu waste a lot of time dañu war a make sure rek ñu approach suñ own problem si suñ own way ñu solve ko without going far. loolu dina ma indi si leneen yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan rek yéen a ngi seetaan Penchum Jollof fii la lépp di xewee fii la ñu waxtaanee li nga xam ne nguur war na koo def li nga xam ne yow it war nga koo def su ko defee rek suñu dëkk dem Gambia fu mu nekk nii wax bi bari na ngiro bi bari na te it ñu bari génnun wax ko dañoo toog rek si vuukaay bi ma ta toog si liggéeykaay bi ma ta toog sa diggi la rek wax ko doo ko wax nguur dégg ko doo ko wax ñi nga xam ne ñoo nekk si kanam ñoom it ñu dégg ko ay nit leen duñ mun a make all decision but Yankuba noo gisee li nga xam ne moo nekk TRRC bi indi neen ñu ne képp koo xam ne def nga da nga war a génn nga ñëw nga wax kooku su dee def génn mu ne man maa rey kii man maa def lii maa def lele kooku nga war koo ñëwaat war ko ne duma la baalal fooguloo ne keneen ki nga xam ne mu ngi toog génnut waxut anything mu ngi toog rek nekk under the carpet waxut dara fooguloo ne kooku noonu dina ne aha suma dal na leen waaw xam nga loolu laa doon wax ma ne lu mooy suma wax njëlbeen wax bi mooy ne réconciliation moo gën a am solo fu mu nekk nii ñoo xamante ne de so remorse nañ xool lan la ñoo defee ak gars yi because loolu even issue nit mu def those atrocities ñu génnaat ñu ne man maa ko def loolu yombut because gis nañ ñu ñëw TRRC fii di bañ daylight di bañ te fekk du benn ak ñaari witness ñoo wax seen mbir waaye nag ñoom bu ñëwee ñu bañ ñu indi a different narration so the issue mooy ne si reconciliation lañ war a prioritize si man léegi ni ñu compensate victims yi jàppale leen la dem because TRRC si seen mandate bi yëpp loolu moom fa victims yi seen needs si moom fa ak holding those who bear the greatest responsibility to account loolu tamit bokk na si so te loolu yëpp ak also the most important thing also TRRC sa recommendation they brought recommendation for never again institutional reform si NIA si prison those recommendations nit ñi dañ si war a xoolaat bu baax a baax we try to push our government ñu implement ko su dul loolu we will still repeat the same problems so reform si moom it's just a lip service it's a matter of lip service su ma neexee rek ma ne yes reform maa indi lii amutoon fii mama so loolu la nguur bi loolu dafa compare boppam ak past régime bi maa indi lii amutoon fii waaye nag ana institutions reform bi ko président Barrow déggoon naa sax si benn adresse mu ne time boobu da ngaa indi kayit mu jël ay days si under one file boo xamante ne side rek mu ne léegi moom 2 days la waaye loolu amut file boo yóbbu rek léegi la mooy gën a yàgg si man sax so issue boo xamante ne institutional reform la ak mind change so it's a problem of the Gambia boo xamante ne problems boo xamante ne government should look at it holistically especially those recommendations that will lead us to never again government bi daf ko war a prioritize
Mr. Chor noo gisee Sana Sabally génn rek wax ne li nga xam ne moo nekk li nga xam ne moo nekk ne nguur ñu war ko mun a baalal te it nguur TRRC ne ñu baalal ko waaye nguur ne déedéet te moom génn na mu wax ne lii maa ko def lële maa ko def keneen ki nga xam ne nag mu ngi toog si place am te waxul dara deful dara kooku du ne suma àq dal na leen. Like I said, ñun ñëpp ñuy wax ni dañu we are just saying our opinion, and also I would appeal to you after this. Dinaa dem ma dem tooga suma reer bi because I was waiting and it's now here is 8 minutes to 11. All right, cool. Okay, li ma wax rek mooy I still stand by my opinions. Ne TRRC, I know very well the Act of Parliament ñoo ko establish, but I still remain on my point that they are not a court of law. To simplify it, they are charged with the responsibility to investigate and collect information which is said to be facts, honest truth, right? My view, to express the fact that they have compromised their credibility does not change the fact that they have been established by law. Those are two different things. But that's my opinion. Other people might say it is not. So I want the listeners to understand it in that perspective. I still stand by the fact that those who call themselves victims should not be called victims. They should be called alleged victims until they are proven by court of law, because TRRC is no court of law. Nobody can convince me on that. The fact that I said that they also compromise their credibility is put in question, I gave examples. It's up to the people to accept that is it. Well, I can further give you something. You see, you call somebody to referee among the people. Or referee being call, personal vendetta against that other party. Highly likely, you may not get what you want. But I am not here to say that. I'm just giving my opinion about that. Well, the question of whether Sana Lim Lache about pardoning him because TRRC didn't suggest. If TRRC is like you people are trying to insinuate, TRRC is a court of law, it's established by law, then what is happened. Why then are they not going by what the recommendation of them saying, let them ñu balal ñoom Sana Sabally? It's because they have dafa am fuñ am nguur gi ñooy continuer. Even with the white paper bi nga xam ne nguur gi jël na ko, it's a suggestion until it goes to the National Assembly ñu def ko an act of law ñu mun ko implement duñ ko mun a implement ñoom seen suggestion lañ ci dañ nangu rek luñ dem. But I don't want to belabor onto it. What we are asked loo ma laajte mooy Sana Sabally lim def is correct pour dem toog ne mu ngi ñaan o mu ne bàyyi na ko si loxo yàlla. That's common sense. Nguur gi tamit dinañ seet ndax li mu wax dëgg la. Accept na ne moom moo def nii. Accept na moom moo def nii. Ndax war nañ ko balal o waruñ ko balal. Loolu des na si the authority. But authority bi suñ ko def tamit they have to be careful because am na ñoo xam ne ñooñu la affect. You should consult with those people as well. I want to give you an example balaa maa dem. Amoon na jamono boo xam ne président bi dafa dem Kanelaay dem visiter the president family and so on. I have said that there's nothing wrong pour mu dem fa. But su fekkee ne dem na fa, why does he not also go and meet the alleged victims? More than we want reconciliation. Only that he went on one side. So demoon si alleged victims yi mu ne leen kaay leen dem naa si président këri président family bi gis naa ko. I'm trying to reconcile people. Yéen tamit gis naa ne lii ak lii moo leen daal. Naka lañ ko discussé as a nation and we reconcile. That is perfect. Waaye su demee on one side te demul si victims yooyu noonu, it's not right. So man li ma wax ni is my opinion. I'm not saying li guy wax they are wrong. They are also saying their opinion. Waaye Sana lim def it's not a crime. Pour war a remorse ne man maa def nii maa ngi ñaan ni ñu baalal ma. It's nothing wrong with that. In fact, that's the best thing. Yàlla mi nga xam ne moo ñu bind sax when we wrong him we go and repent. Te suñu diggante gis naa Sana Sabally bu mu doon joxe evidence am na jigéen bu mu ñëw ne ko maa ngi laa ñaan maa ngi laa baalu su kooku accepté
kon dara desatu sana sabali ak diggante. So it's up to the people. I'm not saying we should find a way to solve this problem and move forward. And we should try and do it in our own Gambian way. It cannot change. If we want to drag it, we go to court, is to prove beyond reasonable doubt. Well, if we can like my colleagues have just said, what should we do? We should learn from it and make sure it doesn't happen. But things after the report has been given, it's still happening. Worse things are happening. And it was not the National Assembly who said, never again. It was a slogan. The slogan, never again, has been established by TRRC. That it should not happen again. But it's happening, unfortunately. So, I want to please, I really want to continue with the program today. But it's 11 o'clock. Honest to God, and I please want to ask, so and I want to thank you very much, Sirif Conte, for your in-depth analysis. I respect it, and Yankuba Mom, I had one program with him. I really learned a lot from you people. Patu Tamit Mangla Grem de la Santa for having me today. So I want to apologize. I have to leave the program at this time because definitely I have worked about 10 hours. From 12 hours, 9 to 9, and then came straight. Léegi dama dem toga pour lekk. Jërëjëf moytul keks moom it xam naa ne si kanam tuuti dinañu waaye Yankuba dina la jàpp caalit. No Paul la Yankuba suma doom la moom nangu na ne match do Paul la bépp moom nangu na loolu since last time. Masha Allah. Si ko defee rek ñu dégg fu nekk Chérif sa view. Waaw fana sanalum def kañ mooy yëpp. Soo defee dara balaa nit ñi di wax bi di bari sax time bi di dem nga génna nga wax dëgg bi daal ba pare nga ñaan nit ñi pour ñu baalal la mooy yëpp waaw su deful loolu tamit mu def otherwise nit ki tamit xam nga yeneen saay you have to be honest nekkul ne sax comme dañ la war a téye waagum ñu yóbbu la si luwaa bi ba luwaa bi nii la nit ki da nga war a honesty dafa baax soo nu mu def noonu baax na soo su dee nit ñi dañ koo baalal ñu baalal ko waaye man dama suma opinion moo nekk rek ñu solve suñ own problem suñ own way ñu move because time bi mu ngay dem. jërëjëf Yankuba am na loo bëggoon a wax si loolu. Yeah, it's important rek Mr. Chor I wish mu fi woon naa ko daan tontu si yooyu mooy ne comme about TRRC whether truth or alleged or not am na victimes yu nekkoon fii te perpetrators ñëw ne ñoo ko def maa def kii nii te kooku wax na ko kon kooku truth is already established what other truth la mooy ut the question. It's a question kon nag Yankuba loolu la laajte yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan rek Penchum Jollof mu nekk programme boo xam ne dafay ñëw every ajuma bu nekk 8 o'clock ba 10 o'clock ñu leen naa indil li nga xam ne mooy xew si seen dëkk te it kenn ñemeñut ko waxtaane fii lañ ko waxtaane si Gambian Talents TV seeni ay mbokk ñëw toog fii waxtaanal leen ko ñu ubbi ko bam yaatu su ko defee rek Yankuba ak ki nga xam ne mooy Chérif dinañ continuer waxtaan bi fu mu nekk dinañ dem si fi salary increasement bi nga xam ne moom la nguur bi indi ñu bari ñu ngi wax ne 30% increment bi nga xam ne nguur bi moom leen indi ñi nga xam ne ñoo nekk si kaw ñooñu noonu waruñu leen a yokkal dafa mel ni daal ñooñu ñoo gën a am daal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk loo anasi noo gisee salary increment bi. comme man show la. show mooy ne comme luñ tooga ba pare la rek waxoon naa ko te def naa ko. loolu la président bi def de ak nguuram bi waaye nag jëfin bi mooy loo xamante ne am na problème boo xamante ne nit ñi they still are asking questions te 30% ñoom 50 lañ waxoon jox nañu 30 te it's a big problem si système bi moo nekkoon na topic of discussion yaa ngi yokkal ku nekk 20 yaa ngi ko yokkal 30% 20,000 I mean nga yokkal ku nekk 5,000 tamit 30% kon dafa mel ni kële gën naa am kële am na waaye kële moo gën a am kon ku nekk si kaw gën naa am ku nekk si suuf moom tuuti la mooy am kon boobu feewut te ñu laa wax some of the National Assembly members even the last legislature dañu la waxoon ne some of these Massa bu boobaa rek nga indil ñu Yankuba grade 1 grade 2 grade 3
dañ ko war a génne suñu système bi lu tax ñu ko maintain bi léegi dëgg so it's a big problem because jamono bi nii Gambia dafa wecceeku in a very bad state seriously because we have a very harsh economic system boo xamante ne the earning capacity of the people yokkut waaye dundin bi gën naa seer te in addition to this problem global problem tamit yokku nañ si ñoom ay wooy ñoom nguur bi di laaxu because ñoom dañu garaaw si laaxu ñu la naa tegal ni ñu ne Ukraine ak Russia o coronavirus moo am loo moo tax lii ak lii amut waaye plan loo soo planoon ñu bëri many countries are facing this waaye Gambia fii ngay dem si place ñu laa jaay bagage bi tey this amount soo ñëwaatee ngoon wala si ëllëg si te yokku na loolu mu fi te nguur bi du wax ne yëgu ko because people are doing live calls on radios nguur bi dañ lay déglu radio there are people special people ñuy déglu radio di leen jox information people are calling repeatedly ñu laa wax ne lii mu ngi am nii there is no price control soo waxee inflation am na fi nguur bi mu ne déedéet amul soo waaye nii ñi ngi coono ñu ne la waa am na waaye Ukraine ak Russia nguur bi lan la nekk di defar problème so nag in terms of solving salary problem si man bii dafa nekk la xam ne soo la kon ne waxoon naa ko te maa ngi koo def ngir satisfy si mooy aspiration nit ñi waaye nekkul ne comme it is properly planned si man it's a very big show pour nax nit ñi la man si man naxee la si moom naxe la Sheriff Konte si yow lan la waaw interesting foog naa daal soo promise nit ki nga ne ko da ngaa restructure salary bi from restructuring to 30% salary increment different boobu dafa bëri trop dafa bëri I was there that day maa ngi woon si assembly bi throughout the day depuis suba ba ngoon gaa yi ñu ngi xëccoo wante rek gaa yi ñu ngi xëccoo wante dina am du am xëccoo wante yu bëri am nañ fa waaye man suma opinion moo nekk comme ak wuy luñ dee wax rek te yow soo ma waroon a fay $50 Musa mu war maa fay $50 ma tase ak Musa mu promise ma ne teelaa laa fay sa $50 bi ñu tase Musa mu ñëw mu ne ma ne sa 50 laa la war a jox de waaye 25 laa indi so man mi war a jël xaalis bi dama foog ne daal dama war a jëlaagum 25 boobu ma dugal ko suma poos ba pare su ma ko dugalee suma poos ba pare ma merci kaw Musa nag ma waayal ma ne ko ne Musa bul ko defaat de next time suma 25 bu des indil boobu waa mu nekk 50 boobu mooy agum waaw waaye su ma meree ma bàyyi ko foofu comme yeneen naam si nuñ doon wax buñ ko jël ñu bàyyi ko foofu yow yaa ngi toog air condition bi mu ngi laa buloo keneen ki mu ngi def loolu la definitely and I think Fatoumatta Jawara sax wax na fa leena bu mu waxee loolu ñëpp a ree ñu noppi mu ne kon bu xëccoo wante bi yàggee mu ne kon lu ñoo def ñu doog suñ salary bi ñun naam si ñu yokka ko fele ñoom ñëpp ree loolu kenn du ko nangu so definitely yaa ngi toog air condition bi mu ngi laa buloo koo nekk di fightal right am dëgg la yaa ngi ko fightal right am waaye soo demee ba gis ne lii you have no amuloo benn choice fexeel rek 30% boobu bu leen ko bañ jël leen ko rek ngeen pusaat beneen presso si kaw government bi waat pour promise buñ defoon ñu mun koo def waaye nag government bi lu mu def is very unfortunate because soo seetee 30% boobu comme yaa ngi ko mënum nekk di wax nii soo ko seetee ñoo xamante ne low income earners lañ it's just terrible mënut leen a jëndal saako maalo sax condition bi nu mu mel si dëkk bi time bi nii it's just a problem loolu mooy suma opinion daal loolu mooy opinion ni Sheriff waaye yam ko foog nga ne loolu baax na si low earners salary increment bi 30% imaginal ñi nga xam ne ñoo nekk cleaner si ñi nga xam ne ñoo nekk let's say just this young ones yi nga xam ne ñu ngi si biir field bi low grade si ñooñu nga war a ñëw rek nga yokkal leen 30%. How about minister bi yaa ngi ko yokkal another 30%, yaa ngi yokkal président bi another 30%. na loolu fair na si ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw foogaloo ne lii ku ñoom rek la comme lu ma waxoon soo la ndig Gambia fii su market system bi nekkul suñ loxo su marché nekkul suñ loxo Gambia nekkul suñ loxo nguur bi sax ndig lu ñoo lekka lu ñoo naan lu ñoo sol lépp outside la moo jógee si biti so ñoom ñooy decide seen price yi ñu indi ni ko fii te ñu koy importer bi dañoo teg foofu seen xaalis lu waa seer na Gambia
lépp li ma la wax nii rek government bu indi 30% bi dama ko bëgg a compare ak condition bi nga xool ndax fair na wala fair wala jar na ko soo la luwaas nit ñi nga yokka luwaas rek ñun there's no control rent ak bi nekko ñu ko jëfool correctly understand ñuy am lifin land business yi nii ñëpp a xam la mooy problème land problème Gambia fii so di problème mooy ne nguur bi moo nekkul di def lu leen war te lu ñoo def rek pour nax nit ñi génnloo gëlëm loo nit ñi nelaw di ñu nax dinañu indi 30% di ñu promise ay wifi ak yooyu xamante ne rek dafa indi coow satisfy nit ñi immediate needs because ku daan am $1 nga tegal ko 30% kooku dafay am 1.30 kooku dafa wax ne yokku na moom yokku bi rek mu gën a important si moom ak di amoon ne 30%. waaye what is 30%? dara te yow sa salary boobu noonu pass bi Gambia sa government bi nekku di ko contrôle léegi pass ñoom seen tarif bu ñu génnee yàggut léegi nekkatu di dox doxatul because drivers yi ñu ngi def lu leen ne te Gambia fii luy gën a lekk xaalis mooy pass so problem bi is about what is on the table mooy di reality ak what the government bring us reality bi moo ëppa reality coono bi moo ëppa te dundin bi nu mu amee problème mooy ne market system bi government bi contrôle ko te government bi dafa war a try mu contrôle market system bi mu contrôle ko ne waxuma la mu even we cannot produce suñ guur si waaye nañ contrôle ñu am suñ own price dan businessman di ñu tegal price yow da ngay dem si shop bi mu laa jaayee A keneen mu laa jaayee B kon ana nguur bi te soo leen waxee Gambia fii $50 amatul njëriñ so it's just a problem salary bi sax léegi yow $50 soo ko yaa ngi koy defee ndéewu exemple la $50 pet la wax $50 léegi maybe ñu mun a manage ñoo mun a lekk $50 because bread ak beans léegi 35 la léegi 40 beans la wax café ñëwut kon 50 ku mun a manage moo ko mun a ndéewee léegi 50 times 30,500 soo ko génnee si salary nit ndéewoo kese la ana añ bi ana reer ana paas kon Gambia fii lii naxin la so ko nguur bi moo war a try mu control système bi su ko contrôle nit ñi mun a produce suñu own goods goods yi fii ñëw tam ñu am suñu own price salary bi mu commensurate ak the reality bi mooy problème so reality bi moom is people are soo demee si street bi fii sax Westfield fii ba Serekunda ak everywhere da ngaa dajaa jigéen ñi ñu ngi defin ñu ngi def begging ñu ngi ñaan si yoon bi may ma paas may ma lii suma doom fekk jigéen mu ngi boot maa ngi def story si about that maa ko def waaye pare ma single mothers they are living in horrible conditions si nawet bii ni Gambia fii nawet daf day xat te nit ñi bari ñu ngi xiif te xiif mu ngi ñëw de fii saaku maalo 2000 ñaata la wala 1000 ñaata la te kan loolu yëpp soo ko génnee rek Gambia fii dara desut soo suñu salaire si yëpp naxee la kon corruption bu ñëw wax ne pour ñu génne ko fii police yi nekk si street bi ñu ngi wax police yi di receive bribe bi ñu war ñoo receive bribe soo gisee police mu ngay receive bribe report ko naka ngay reporté ko yaa ngi ko jox lu ko mën a du jënd saaku maalo su ko jëndalee saaku maalo du ko mën a tegal ndawal kon it's a problem soo loolu moo tax ma ne la soo la luñ tooga la président bi waxoon na ko def naa ko loolu la def waaye nekkul ne loo xam ne dafay arranger nit ñi président bi waxoon na ko def na ko Sheriff waaw interesting yaa ngi ko wax lu mu waat fii nii yëpp agree naa ak moom because waaye man leena laa fa am mu nekk last time waxoon naa ko sax si benn programme fii government su nekkee ne da nga bëgg a serious pour nga develop sa dëkk bi mu dem no matter how woo bu am Ukraine wala Russia la wala feneen la nga bëgg sa dëkk bi develop da nga war a fexe agriculture bi nga concentrate foofu trop you see agriculture education health ñetta yi ñoo dee yóbbu dëkk more importantly société ñun right now nii comme price yi lekka yi nu ñu nekkee di increase nii always nu ñu nekkee di increase
dañu war a laajte suñu boobu ñun lan lañ nekk di def pour tackle loolu in the future because nu moo demee noonu la dee gën a garaaw nu moo demee noonu la dee gën a ñun lan lañ war a def pour tackle loolu aduna bi si boppam mu nekk di difficult time bii nii waaye ñun suñ bos ñun Gambia lan la ñoo def pour ñu tackle loolu that's the question lan la ñoo def pour ñu tackle loolu ñun dañ jël agriculture rek limite ko si soo demee si yeneen dëkk yi 4 people ñoo nekk di fiil full dëkk soo demee si Indonesia nga seet ñan ñoo nekk di fii dëkk bi du dee bari sax because of lan la buñ nekk di def agriculture système yi agriculture buñ nekk di def dañ ci serious ba pare government bi tamit daf leen nekk di dimbale si loolu imagine tey ku toog si gannaaw bari bu fele mu ngi xalaat yeneen issue nga indi fertilizer boo xamante ne it's just costly fertilizer boobu kooku su waree let's say su dee 100 meters la war a béy ñaata fertilizer saako fertilizer moo war a dem foofu su dee 300 la ñaata moo fa war a dem kooku mu ngi xalaat naka la moo amee xaalis so definitely dama foog ne daal ñun government bi yëpp government la de bii moom government la dañu war a fexe ñu indi stratégie boo xamante ne boobu la ñoo implement pour gis ne ñu tackle lii even su nekkul right now sax waaye ñu tackle ko in the future gis ne at least dundin bi mu yomba tuuti laa wax because munta yomba 100% waaye mu yomba tuuti. No, the saddest thing about this mooy Gambia bu Barrow toogee ba léegi nit ñi nekk di ko laajte la mooy plan bi Gambia bi amul plan amul national development plan. naka na ko ñitti di ko laajte su dee journaliste yu mel ni yow ak man. ak Chérif ñu ngi bëgg a. gis Barrow bu mu toogoon. jamono boobu yomboon naa gis waaye léegi. dangay these are questions yoo xamante ne you need to ask him directly finance minister. man loolu mooy sama second strategy lu tax national development plan bi mooy successor national development plan amaangut te Barrow te everyday bu dem mu ngi wàññeeku si time bi te moom mun amul benn droit kenn amul raay pour yokkal ko mandat bi bés bu su jotee rek ay si suñu déclaré élection dañoo dem fa élection kon Gambia ñu ngi wet suñu time depuis January bu mu toogee ba tey amul national development plan bële bu fu nekkoon boobu expire na so it's a big problem. Secondly soo ñëwee si agriculture président bi every year dañ ko dee jox xaalis suñu xaalis yi Gambien si ñu ngi ko jox ñu ne la demal nga def too nga waxtaan nit ñi seen problème si nga xool tamit yow sa nguur bi sa projection def foofu lan la nekk di amal njëriñ askan bi waaye nga président bi su demee lu mu dee def dafay jël alkalo bi mu jël géwél yi mu jël ministère yi mu jël waa compine MPP yi nii ak wala any parti ñoom ñooy wax si plateforme bi youth leader bi sax youth leader kuy wax kooku dañ koy brief lu mooy wax kooku du wax problème yi youth si sax kon dafa mel ni moom tool bi yëpp doo gis problème nit ñi nga alkalo ngay gis wala kenn rek nit ñi ngi soxla ay tracteur ñu ngi soxla loolu rek ngay dégg loolu mooy soxla bi dégg la de so yow it's a problem bala ngay organise rally ak xaalis nit ñi jëlal rally nga organise ko sa xaalis parti xaalis nit ñi soo demee si too dama nga waxtaan ak nit ñi go to the hospitals nga xool seen hospitals si te ay region soo xamante ne amuñ docteur te ñu ne Gambia we are in the 21st century the second decade the third decade of the 21st century ñoom fii te we are talking about this type of issues so problem si Gambia mooy the government is the problem mooy Gambia moom government mooy problème bi te nit ñi dañu war a start the demand other countries people will demand and tell the government we want this nga defal la because ñoo la jox vote ñu la toogal kon dañ la war a sas looy liggéey du yow loo bugga rek dañ la war a wax ne yow lii leen bugga nga defal bi soo defut time contest su ñëwee ñu génne la loolu mooy démocratie kon Gambien si dañu war a start di demand toog gannaaw rek di xaar nguur bi mu indi la anything rek nga accept ko nga ne kii mu ngi liggéey wala mu yokkala 30% nga ne kooku baax na 30% bi yow 30% bi léegi nga gën a toro sax because fale naka la tax bi mu ngi yokku always kon Gambia fii problème mooy nit ñi du mun a génne si coono si système bi coono bi moo fi war a jeex 30% so man même ñu ko am ñu kontaan si man nekk ma di liggéey nguur aw ma 30% man te añaanu ma leen kontaan na waaye lu may wax rek amul njëriñ si gaay because affaire bi gën naa yokku gën naa seer te mu nga gën a yokku te c'est problème seriously
It's a problem seriously kon nag moom ngeen dégg ki nga xam ne mooy Yankuba mu wax ko Gambia lan mooy tax mu dem mooy yow nga jàpp fii kii jàpp fii ba pare président bi tamit mu ubbi buntaami ku ñit yi am access to moom moo especially li nga xam ne mooy journalist yi ñu mun koo ñëw laajte li nga xam ne mooy plan si nga xam ne moom la amal dëkk bi bu ko defee nag su dee amul benn plan askan bi mun ko koo wax bu ko defee nag dinañ dugal si li nga xam ne mooy Banjul nekk capital city Banjul nekk place boo xam ne soo ñëwee Gambia koo wax ne fii mooy sa capital rek mu xeeb la mu nekk place boo xam ne doo ñeme ña wax ne fii la buur di fanaan mbete yi fii moo nekk fi nga xam ne foofu la suñ National Assembly bi nekk foofu la suñ port bi nekk foofu la suñ yeneen place yu mag a magi nekk li nga xam ne mooy mai 11 2019 gars yi nag defoon neen li nga xam ne moo nekk ab projet boo xam ne indi li nga xam ne mooy gars yi construction jox ko xaalis bu mari lu toll si 35.7 million US dollars jox ko ku mu liggéey li nga xam ne mooy Banjul waaye fu mu nekk nii si li nga xam ne moo nekk taw bu nga xam ne moo passé nii bu yàggul rek ñu bari biir Banjul jooy neen ñu bari amun sax fu ñëw fanaan noo gisee loolu. Yeah, what is a devastating news because people like me, them and Banjo, they want to legal journalists. Why them direct witness la more for help because I'm always interested in knowing what is happening in the Gambia, even around the world. So it's so sad, your contract. Yaa ngi jox nit yow borom kër nga exemple nga bëgg a jox maçon liggéey mu sampal la nekk yaa koy wax plan bi maçon bi warulaa ñëw mu jox la plan bi yaa koy wax plan bi nii ak nii laa ko buggee te su ko defee noonu nga fay ko su ko defee noonu doo ko fay kon yow su fekkee sa kër bi mu nga ko def te réew tamit ñëpp a ko moom kon bañul projet bii drainage bi waratu naa nekk problème seriously xaalis bu fa nekk bari na 35 point bari na de million waxuma la dalasi sax dollars mu demee nii just short time yëpp si on ak nguuri président Barrow Gambie nga gis ñu defar yoon 1 year 2 years nga gis yoon bi mu ngi start di am problème yoon bi ñu ko maintenance Gambie fii la pet mun na la yóodi so a lot of yoon yoo xamante ne every day dañ ko dee maintenance kon project si nguur bi ñoo war a xool they should go for quality ñu war a demal quality tamit dañu war a xool tamit durability mooy sustainability of those projects waaye nga am project kontaan loo si nit ñi ñu joy président bi demoon na fale si yoon bi fale naka airport Johnson mu ne 1% moo dem so I don't know whether it's connected to what is happening seriously man dama am question bu mu waxee loolu ba tey I'm still asking myself whether it is connected so Banjul project is a problem boo xamante ne nguur bi dañ ko war a address it urgency te lii signal si amoon na neku tey la ñëw Gambie dañoo am signal ñu noppi su yaaxu yee la ñoo génn comme naka last year amoon na yes there were signals last year amoon na tuuti te last year te président bi su mooy ndamu Banjul project la mooy ndamu kon Banjul project nu mu mel nii mu ne léegi Serekunda la bugg a jublu si campagne bi waxoon na mu ne Serekunda la mooy jublu te yooni Serekunda yi man Serekunda la dëkk te yoon yi ñu defar ñu si street fu ma stay defar na yoon bi waaye yoon boobu noonu kër yëpp a def fees ndox man fu ma stay ndox dafa def fees sometimes du dee dugga si néeg yi waaye kër bi dangaa ekkati sa tubéy bi di nga dugga because yoon bi la because drainage amoon na fa tuuti ndox bi mun naa dawee noonu si kaw yoon bi waaye léegi dañ ko cover yoon bi ñu ko ekkati tuuti si kër yi ndox bi mu ngi dugga foofu it's very sad yaa ngi defar project pour nit ñi waa nit ñi nga jooy kon sa project bi dañ ko war a seetaat bu baax a baax these are problème boo xamante ne nguur bi dañ ko war a xool quality lañ war a xool naka nga jàppale nit ñi fekk doo leen lor su fekkee sa jàppale bi dafa indi lor rek bàyyi ko su dee sa jàppale bi dafa indi lor rek nga bàyyi ko Sheriff Konte capital city waaw first of all lu ma wax mooy maa ngi ñaanal waa Banjul especially ñi nga xamante ne lii daf leen dal yàlla dimbale leen rek génnee leen si lii seen condition bi tamit mu change ko
su loolu jeexee gis nga Gambia patronage daf ñu sonal torop ñun suñ government si du Gambia rek sax let me say this Africa in general bari na Africa waaye Gambia bokk na si tamit patronage soo ñëwee si liggéey yi comme yaa ngi ko ba lu mu nekk di wax nii is very right tali yu bari fii dañ ko dee defar demal yooni fële soo agee Brikama yooni Daas Laame bi yooni beneen yoon bi bu dee demee Maraki sa fële nga xool dañ dee defar yoon ñu defar ko di following year rek yoon bi start di xar so dañ ko dee luñ dee def mooy dañ ko dee plasta dañ dee plasta yoon yi because suñ ko plasta wut lan la dee def moto yi suñ fa continuer di daw rek daf dee xar at the end of the day taw bi su ñëwee su ko ndox bi laalee moto yaa ngi daw rek before 2-3 years rek yoon bi yëpp dafa yaaw te fekka dugal nañ ci ay millions now luñ war a laajte suñ government si ana suñ consultants yi ñun government bi consultant yuñ dee jël pour ñu liggéey ak contractors yi ana consultants yi there should be question consultant yooyu seen liggéey la because tey man su ma spécialisé si building tey ma ne loolu laa jànga ba ma mun ko mu leer ma nañ government bi ooma ne dama bëgg a jël kii pour mu liggéeyal ma building man ak lu ma jànga yëpp kii su defee building bi ba pare wala su ko starté sax wala nu mu ko starté su ma ko xoolee dinaa war a mun a xam ne lii liggéey bu baax la wala du liggéey bu baax su dee dama jub te loolu laa jànga te leer na ma nañ I should know that since the beginning starting bi war naa xam loolu waaye consultants yi ñun suñ complainer si contractors yi wala government ñu laajte suñ consultants yi because most of the time du ma dee dégg nit ñi di blame gars yi dañu war a oo gars yi ñu laajte leen contract yu bari nga pompe millions si projet comme lu ñu doon wax fii nit ñaa ngi tëdd Gambia nit ñaa ngi sona am na ñoo xamante ne suñu lekkee si suba guddi bi noonu lañ dee tëddee believe me demal si yeneen place yi nga xool di nga gom lu ma nekk di wax nii Gambia nit ñi emuñ fii de emuñ am na ñu nekk di sona fii di nga tasi ak nit ki nga fonne comme life am bi muy baax waaye su dee ñun ñu ngi jël millions nekkuñ di ko spend si loo xamante ne dina njëriñ nit ñi dafaa dem 1 year rek 1 year 2 year mu libi for now I think for now dañ war a suñ consultants yi dañ war a put them into tax soo jëlee contract let's say consultant nga liggéey ak contractor signal ne lii su yaaxuyee man tamit lii lay fay ñu teg gaay presso boobu ñu seet na changes dina am wala du am. No, in fact, like balaa ngaa ñëw Yankuba I believe yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan rek sorry di apologize suñ gani tey bi moo waroon a nekk Momodou Sabally but unfortunately dafa am yeneen emergency moo tax mënut koo make but inshallah hopefully dinañ work out ko amaat ko rek su ko defee rek dina ñëwi ji Yankuba. Yeah, xam nga contract so sampee structure ba pare most of the architect yàlla wax ne lii this number of years la mooy am whether 50 years 25 years daf ko danga ko war a woon because sa area la National Assembly bi bu ñu ko sampoon am na years bu ñu wax la war a last wax nañ ko soo defee bridge sax dangaa xam ne léegi mais bridge bi 5 years danga ko war a repair wala danga ko war a change wala 10 years wala 50 years yaa xam boo ñu project bi ñaata years lañ wax ñu ngi am léegi how many years ma am na 2 years 2019 la start waaw yaaxu na kon it's a big problem waaye fooguloo Sheriff lu mu wax tamit make na a lot of sense mooy ñi nga xam ne ñoo ko nekk di ko defar am na ñoo xam ne ñoo war a nekk si gannaaw ku ñëw di xool waaye ñu bari tam dañ dee woon ne consultant liggéey consultant waaw mooy ne nga xool waaw waaye leena leen wax ñu ne Gambia soo nekkee nit koo xam ne danga dee wax dëgga sa life léegi mu jeex absolutely the last step waaw soo xaw ma nag no mooy dëgga fooguloo ne loolu moo tax tamit kenn du mun a wax kenn dëgga also non mooy dëgga su fekkee yow da nga nekk someone who is very harsh because that is the word they will use su fekkee da nga dee wax dëgga ñu ne da nga harsh wala léegi yow da nga bëri wax yëpp da ngaa dëgga mooy problème waaye consultant su fekkee contract bi di consultant moo ko sign contractor bi moo ko sign ak nguuri Gambia nguur bi comme borom kër la lii laa soxla indil ma tenda nga ne ma ne lii laa koy liggéey mooy tenda de
nga am sa own panel ñu xool ñu ne la kii moo gën a am good moo gën a moo successful bidda nga jël ko nga tegal ko nga ne ko ne lii laa bëgg nga liggéeyal ma su ko liggéeyee su fekkee noo ko buggee la nga fay ko su fekkee du noonu nga tegee ko boot fële. but am na ñu wax ne tamit float bi nekkul only Gambia rek la xew na America xew na Sénégal xew na yeneen dëkk so why are you ñuy blame Adama Barrow naxee la gis naa ko nga man maa ngi si most of WhatsApp groups man maa ngi over 100 WhatsApp groups I'm always active di xool la mooy xew dama dee gis waaye ñuy pedal loolu yëpp they are allies or friends or supporters of NPP noonu la ñoom ñoo koy pousse di la wax ne Bamako saa mu ngi am dem sax latest li ñu génnee mooy Bamako nit ñi di pousse rider ak yooyu gis naa ko waaye nag what is about Bamako yow këri su lakkee rek da ngaa jël màcc nga taal sa kër nga lakk ko that is what you are saying doo indi solution doo ñu wax sa solution ñu indi beneen problème ñu ngi wax problème bu fi nekk nga koy solve nga ñuy wax ne problème yi Mali kon yow bugguloo liggéey dañ la war a tegee boor dëgg waaw kenn waru laa déglu sax am na ku ma tontu démb sax dama ko voice private ma ne ko ne yow indi nga Mali gis naa yaa ngi indi Dakar indi nga lépp ma ne ko ne mbaa soo sone na la tontu ma ne leen bii yaa ngi naxe yow problème yi ñële yaa ngi ko indi fii ñu laa wax problème yi Gambia te Gambia fii amul taw boobu noonu taw yi Gambia bi jotul Gambia amul taw boobu ren lifin bi jotul gars yi ñoo ñu ëppa taw ñooñu ëppa structures tamit sax ñoom ñooñu ëppa néeg yi correct kon ñun sax blame bi government la ak département si ñoom physical planning yëpp problème leen because am na ñu nekk di claim it's a claim you want people build on waterways loolu yëpp problème la nguur bi ñoo naloo ba nit ñi sampa foofu léegi nañ indi solution Chérif waaw comme lu ma dee wax always rek dañ war di set exemple dañ war di jànga si dara su happen always ñu jànga si lii tamit bokk na si lu happen tamit te Gambia loos nañ si millions yu bari loolu laa mun a wax loos nañ si xaalis yu bari ñu try rek ñu fexe still now ñun dañu war a fexe anything lu happen rek ñu jël ko as an example pour try solve beneen bu war a ñëw ñu move on dëgg la lii disaster yi am na yeneen place yi waaye ñun man lu ma dee wax rek comme dafa niroo ak kii lu mu wax always ñu focus si suñ own problème dafa important suñ own problème ñu disaster happen on Uganda day bu mu happen fii I think the following day something like that happen na foofu tamit waaye duñ mun a use loolu as a justification pour try justify loolu suñ fault la ñu jël ko ñu discussé ko noonu seet naka dañ ko solve waaye pour di ko justify ne happen na fele so happenee fii is normal loolu lañ nekk di try pour wax happen na fele so happenee fii is normal so definitely we need to move on and you know learn our lessons. all right jërëjëf su ko defee rek sun time bi lu des bareetut bu ko defee rek ñu dem si li nga xam ne mooy opinion Chérif ak ki nga xam ne moo nekk Yankuba ñu ngi gis Gina Bass of recently mu ngi jóge tukki waaye ñu bari more especially on social media ak yeneen 5 other athletics foofu noonu si France ñu ngi leen teg li nga xam ne rek moo nekk benn place te it mu nekk loo xam ne ñu bari réccu neen ko wax neen ne daal Gambia fii daal jarut ko nit mu nekk di fi daw ba dee Gambia government bi moo fonkut sport ministre bi moom bu gën a dem na problème yëpp fekk naa ko ministre mu ngi England ak délégués yëpp yaa ngi dem yaa ngi bàyyi sa athlète si gannaaw loolu problème la because yow am nga visa waaye ticket bi yaa koy jëndal sa boppam waaye da nga war a confirm ne ñi am nen nga jënd ticket nga dem te Gina du moo defal Gambia everyone is happy ku bëgg a Gambia da nga kontaan si liggéeyam ndax ay records si mooy break Africa ak aduna bi ñëpp a ko gis kon nguur bi dañu war a def everything possible bu ko discourage jàppale ko bu ko indi bu nangu ay gàllankoor yi di am si yoonam because lu mu def even si Olympic Games bi ni gis nañ ko delay am na delay waaye lu mu fa def ndam la
am na indi nañu ndam kon dañu war a bàyyi suñu xel torop Gambia government ñu ngi rey football ñu ngi rey martial art ñu ngi rey athletics loo xelaat rek Gambia dañ si war a te Gambia am na youth si xam ne pare nañ pour def loolu kon nguur bi si man c'est failure bi si ñoom la nga dañu bëgg a blame England wala la UK let me use UK waaye nag yow xam nga seen procédure bi te am na fooy jaar ba sa délégué si am ko athlète bi kooku moom lu tax ñu ko deny kon man boobu leeru de lu tax UK ñu ko daan delay sax man boobu leeru ma because nguur bi ñoom suñu laa jox press release luñu bëgg nga dégg lañ laa jox wala mooy gàllankoor bi ba léegi leeru Gambian si man boobu bi lañ waa ngi interest xam ko kon the blame is on the government for man waaw comme lu ma doon wax rek still na loolu lay wax ñun duñ dee learn from our lessons duñ dee learn from our lessons te dafa baax as a society soo buggee move dang dee jànga sa lesson nga make sure next buy ñëw you know nga improve si boobu wala nga fexe sax bu mu amaat comme just recently Cup of Nations bi ñu ngi jógee Cameroon boy si try foofu noonu dem be you know quarter final yes ñu mujjee toog qualify yuñ try nañ dëkk bi ñëpp happy nañ waaye bu ñu doon ñëw amoon nañ difficulty pour ñëw although ñoom wax nañ ne contract bi ñu ko jox ñoo nekk problème bi daal ñoom loolu lañ waxoon similar thing moo xappunaat fii bu ñoom Jinabaas bi dafa niroo ak ñële seen boss rek waaw waaye sport foog naa ñun dañ war a focus ci sport in general because sport daf dee change life yi nit ñi footballers yi soo seetee lu ñu leen dee fay players yi xam nañ even Gambian players yi ñu nekk di play football outside lu ñu leen dee fayee per week loolu noonu you know it's a huge amount of money benn professional player soo ko amee si sa famille mun na moo yóbbu famille bi yëpp so let's say benn kër mu am ñaari professional o ñu ne benn koñ mu am 5 professional o mu am 10 professional nit ñi seen life dafa change wala dafa dellu gannaaw dafa change so sport bi foog ñu jox ko prominent bu mag ñu focus yi ñu concentrate yi ñu gis ne comme it's a livelihood suñ doon man I'm a football lover man most of the time weekend yi su ma nekkee si kër bi dama dee nekk di seetaan football throughout waaye do only that football is a livelihood ñun suñ government yi nekkuñ di seetee sport ne it's a way of life it's a livelihood nekkuñ di ko gisee noonu te dañ war a sol lens boobu ñu ko gisee noonu loolu moo tax daal duñ ko dee jox concentration yu bari waaye it's just unfortunate waaye dañ war a fexe even suñ football yi sax ñu fexe ñu develop ko mu Gambia yëpp xoolal rek Gambia yëpp benn stade te stade boobu sax fu mu nekk nii ay nañ ñu pour ñu football foofu are we ready? It's a big question. Are we ready? That is the question. Waaw gars yi ñu nekk di seetaan mun nañoo answer. Are you ñun pare ready? nañ. Chérif mi ne ndax yéen pare ngeen maanaam ndax jàpp ngeen li nga xam ne nag mooy ngémb bi takal ngeen ko ba mu dëgër ba léegi rek si opinion section bi xam naa ne Chérif time bi fu mu nekk jeex na takk ba den leena rek laa bëgg a ñu waxtaane foog nga ne dëkk bi moo especially ñi nga xam ne ñooy presidential advisers yi ñu ngi advice li nga xam ne mooy président Barrow ndax ñit ñu ngi déggu ndax ñit ñu ngi génn ku wax na even media bi si seen bopp sax pare neen ku mel ni Yankuba that platform ku mu wax ak président Barrow ndax Chérif tey soo ko joxoon question nga wax ko ne lii nga war a laajte président Barrow ndax dina ko ñeme ña laajte président Barrow ndax yow daal soo waxee si président Barrow rek ennemi nga. waaw loolu la gos Gambia mi moom criticism daf laa ci ennemi te loolu wonewul ennemité lu mu wone mooy ne yaa ngi gisee the issue or the problem at another line te line boobu noonu ak line mooy perspective te different perspective moo mun a yóbbu affaire kon ku bugg a yokku rek da ngay déglu different perspective nga yokku da ngay accept ñu lay criticize ngay accept ñu lay critique mooy benn positive or négative ñu lay wax because soo nekkee njiit moom yow maybe doo gis lépp doo xam luy xew li kon da nga gën a yaatu nga yaa nit ñi mun a wax li ñu bugg a wax kon boobu daf laa jàppale adversaires yi moom
am na problème si advice yi because foog nga ne gars dañ ko dee advice. su fekkee nga advice nekkul kon loolu nekkul di reflect si affaire système bi. waaw because par exemple youth advice for example problème si Gambie yëpp youth si ñoom Ghana sonn te am nañ youth advice te kooku lu mu nekk di lan la nekk di wax si président bi donc mooy question kon problème Gambie moom is the government seriously is the government. problème Gambia bi is the government foog nga ne gars ñu ngi advice président Barrow. man damaa wax ne duñ ko dee advice man moom loolu lay wax. gisuloo that's my opinion. lu tax waaw duñ ko dee advice. président bi yu bari daf ko dee def fii yoo xamante ne su doon dafa am xam nga leena la foog Gambians yi ñu honest. you have to be honest suñ jegee président bi bu ñu xool ne suñ ko advice lii dëgga bi xëj na ma lu suma place bi wala xëj na suma waxee lii kii dafa def lii nit ki sa dundin bi si loxo yàlla la nekka you have to believe that jël nañ la pour nga nekk adviser tomi président bi lu mu war a def na ko moom lu mu war a def jël na ay advisers yooyu suñ la waxee ñaata lañ nekk di fay gaay comme ministre. what are they doing what are those advisers doing lan lañ nekk di def te ñu ngi leen a fay ñu ngi leen jox moto ñu ngi dem fu nekk ñu ngi am ay seen padium ñu ngi travel Barrow def na lu mu war a def appoint na gaay ñoom ñoo nekkul di def lu ñu war a def that's what I can say man that's my opinion nañ honest ñu wax président bi dëgga suñu gisee loo xamante ne dëgga la ñu wax dëgga gis nga nit ki soo ko waxee dëgga su ko dinaayee sax su yàggee daf dee xam ne kii lu ma wax dëgga la te daf la dee respect moo daan lu mu la respect woon dëgga moo mel noonu dafa ànd ak loolu that's my opinion. That's his opinion yow mi nga xam ne yaa ngi seetaan yow it am nga li nga xam ne mooy sa opinion kon nag advice yi ngembaat leen li nga xam ne nag mooy seeni place wax président bi li nga xam ne mooy dëgga bi su dee amuloo any idea sax soo demee on social media di nga gis benn Yankuba mu bina di nga gis benn Sheriff mu bina nga jaatali ko li nga xam ne nag mooy président bi jottali ko wan ko su ko defee nga gis ne président bi su tëddee dina xool naka la Sheriff sa final message ñu tàggatoo. waaw maa ngi sant di gërëm ñu nekk di seetaan because ñoom ñoo tax ñu toog fii ba tey di ñaanal ñu just pass away si accident bi dafa nekk lu garaaw te dëkk bi yëpp ñu ngi ko moon ñu ngi ñaanal gaay yàlla yóbbu leen ci àjjana bi also ñu remind government bi tamit ne still now nañ focus si victime yi still now waaw still ñu focus si gaay ba pare ñu fexe put mécanismes yoo xamante ne dina mun a tax façon disaster bi du amaat o even su amee sax du am doole waaw loolu laa am waaye maa ngi leen a sant di leen gërëm rek. jërëjëf Sheriff Kante Yankuba. jërëjëf Fatou di nuyu ñuy seetaan Gambia Talents TV di leen wax ne programme bi moom has always been fruitful, at least in my own opinion. More every Friday, you watan different guests. Today we are expecting to have at least someone commented another different perspective. The Lolmo Deka. We hope many people would like to come on board and join. You know, we can agree and disagree, agree and disagree. Lomo Gambia. Kon lomo muna yobu deka bi. Suñ amee yes sir rek Gambia du dem te yes yi ñoo fi gën a bëri especially advice yi ñuy wax léegi ni ay géwél ñoo fa gën a fees dem. Yankuba nag sa yére bi xanaa di nga ma ko may su ko defee ma may ko Moussa. no problem. bi mooy bu pël bi right naka lañ ko dee ooyee. su ko defee rek mbokk yi Penchum Jollof la tey nag moom wax dëgg neex yàlla di ngeen ma jégal mooy suma first time ma ñëw si li nga xam ne mooy Penchum Jollof bi suma naataango di Aida Kebe moo leen fi dee toogal saa su ne incha allah next ajuma dina leen fi ñëwalaat gën naa inil waxtaan bi gën koo yaatal gën naa inil li nga xam ne mooy xew si dëkk bi ñu inil leen a difference Gambian Talents TV toogaluñ fi benn parti toogaluñ fi parti A toogaluñ fi parti B toogaluñ fi parti C toogaluñ fi tamit an individual luñ fi toogal mooy Gambia moo tax ñu tuddee suñu bopp Gambian Talents te képp koo xam ne bugga nga Gambia rek ñu nit bugga neen la képp koo xam ne am na loo bugg a wax si biir dëkk bi te it amuloo fenn foo koy waxee ñëwal fii ñu jox la su ko defee rek nga wax ko si yar ak teegin bu ko defee rek ñu dem
si suñu dëkka di jaajëfal nag suñu technicien si nga xam ne ñoo nekk gannaaw caméra bi di leen ineel liggéey bu rafet boobu di Adam Jeng moom nag mu ngi fa ak boosam di Musa Jaata Njaay tubaabu la tiiru di ko wax jërëjëf bu baax a baax a baax sa liggéey rafet na Kek Saane suñu naataango mu ngi fi waroon a nekk but unfortunately tey nag mënut ko woon a meeg ki nga xam ne tamit moo nekk suñ oncle boobu noonu di Mr Chor foofu si Angleterre ñu ko wax jërëjëf bu baax a baax a baax a baax ak Gambian Talents TV saa su ne rek nii la moo demee Pamoudou Mbow tamit mu ngi fi waroon a nekk but unfortunately mënuñ koo am tey Chérif nag ñëw na nekkal leen fi bu ko defee rek ngeen nekk di taaxeerlu 24 hours TV la ñu indilaat leen yeneen show si yeneen ni direction kon nag Penchum Jollof na Jollof dem waaye na Gambia dem jàppal ma jàppa ñu bàyyi criticize ante yi ku la criticize rek xamal ne bañu la daf la bugga ku la bugga rek moo laa wax dëgga ku la bugut daf laa ne yes sa yes boss jërë ngeen jëf. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. membe kerim babu wolom aka kenu nyameng niko aka kenu nyameng nunto adol be nyaadile parce que niamoy ko ado nen ciosano ka hada maddingol signify ite mu jumaale ite bota jumaale bala wol fanal bota jumaale fanal bala ñu ne lan dekkil sa ada ak sa cosaan ak ki nun ñaami num nak amé dem babu ko ne dinni ngo jibe e ko akalon ko yemmen fo xama sa ada sa cosaan motax Gambian Talents TV ak Ibu ak Babu ñu tok ñu ne il faut ñu dunda sun ada ak sun cosaan tunto alfal kala dim bayali ke kulu no nyaadile ke kulu nyaadile fo butero lo bang fodum e ka dumuro le dila bang fo ka mum felle dila ñun programme le biwo be sene andila kon kenn ku nekk boo buggee xam sa adresse sa cosaan fu nga bàyyeekoo sa maam fu nga bàyyeekoo nun to alfalu ila sunkurundigol ke pare ñaadile ila dum fengol fanal be ñaadile ko mun dum fen sifalle fanal dum ñun programme le fanal be witandila nee naa lan ku wàcc sa ànd boo dem nga fekk foofu tel dindi mankaje ke balka julo city yiro balay ka fo finja julo ga ko be siring e be kuma jijala ko mol bitay do tarikol fula dindigol ye lu doon am demba lu tax amatu tey la moo tax topp suñu nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan ak kenn ñaameng aada ak cosaan ak kenn ñaam toppal lañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom-ñaari waxtu fan la mooy amee si Gambian Talents TV Ibu la ak Babu Gambian Talents Promotion. Jaliba Manding. Corona muna muto nyaledi. Nkal jalalu nada ganyene badie. Animpana mwa million jama. Wale pengo ke kakolo bayi. Wangolu kan. Nde jaliba vele ninjalalu nada. Ninjalalu nada ganyene senenda. Jali nene suso Mandinka Fankanta hanjawuya Se fankanta yesi nyolu kanta Ninna fafomu fankanto leti Alunata Def ngaw wala Ngi doomu adama vaccine nañ Corona lu am la Fagaro gen fajo ajalel ñu dem vaccine Moy li ñuy Lena Jola Ekan wajupo deni laiya Ubaj muja COVID-19 Epengo we engole nun esontene Bare petanka yi Sora Jali Mandinka Rich Jankaro
vaccine au Ninta. Soyons sérieux avec ces vaccins. Si on se donne la main, facile tant gagner courant. Mandinka. Alingata. Me vaccine au me batuka. Allah. Alingata. Wale bentangala. Na. Alingata. Me vaccine au me batuka. Allah, alingata. Wale bentangala. Tata dinding, mandinka. Pengota, nyine ngangari. Pengota, wale ndandi. Kama koi kan. Boba dulu, pula. Imi ime, yeto yemo. Leki kingari jana. Nagor kuma debo ime Joni Undandai Jakos Manjago Konora ninja Legi yange kabu kobula Kutopu yaka jeji bingua Yaka purpu kabu buru Alu Badara Wolof Kuni anga warugal jili Jarul tobi khar Vaccine ama jogal jeli ko wow al sunure Sambu susu mandinka Ani vaccine ota ni mo be matanto mankana Ali nganji jambe ata ule ben tagala Pambu wolof vaccination bi ñëw na ci suñu réew ñun jëli ko war nañu ko jëlul doo am visa ngir dugg ci benn réew ndax dañoo bañ corona tasaaro wolof kay leen ñu jëli ko vaccine bi ñu doon xaar kay leen ñu jëli ko mooy li ñuy aar kay leen ñu jëli ko vaccine bi ñu doon xaar kay leen ñu jëli ko mooy li ñuy Papa wolof Singate Sarahule Musuna buto COVID pengo haga kinye Musuna pengo ona pengo Je jangaro la wai seren karni de Barhama wolof vaccine bi du gagné te vaccine bi du lor kenn am na ñu ne dafay wàññi nit ñi waaye du dëgg de garab bi du lor Ami Sose wolof askan wi génn leen ñu pengu jee fagarlu moo gan fa jooyaay mooy li ñuy aar ci gaaji pengu waajaa